Yes, of course. And Yeah. if what do you think if she thinks that okay, I'm paying it because maybe he's out of the country, but he might give me this money back? If this is a I mean, if that's situation, the situation, she can say this. But I think for that purpose, if he's going to be giving her back, that money should be returned before All the right. application Okay. is made, and they can give that explanation. But if she does it just to say that yes, I'm supporting him, I'm helping him as being a sister-in-law, or her husband supporting him as being a brother or whatever, then they can give a letter আচ্ছা pertaining দেখি to আমাদের that. একজন কলার যে ফোন করেছিলেন আগে তার মনে হয় একটু ক্লারিফিকেশন দরকার, সে ব্যাক করেছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আপা। Yeah, hello. Sorry. Yeah, I wanted to ask one more question. A lot of people are saying to me that because he's single in Bangladesh, because he's single, apparently he has to show a lot of like finances, a lot of property, land, so that he will be accepted. Because apparently, they have suspicions that he might not go back if he comes. But So, he has got a is job that in true? Bangladesh, Do we have hasn't to he? do that? You see, anybody anyone, whether they're single or whether they're married, whether they're 16 years old or whether they're 70 years old, whatever the age is, and irrespective of their sort of marital status, they all have to prove one thing, and that is that they are genuine visitors and that they will go back. And in order to prove that, they have to show that they have incentive to go back, and that they have strong family ties or the family ties in Bangladesh. If somebody doesn't have any family ties, if somebody is unemployed, they're not studying, they just want to come here, then the anti-clearance officer, being a sort of human being, will refuse that application. So if anybody who has a job or who has business, then that type of those people's application is most likely to be successful. So your brother-in-law, whatever his situation is, if he's working, provide evidence to that effect. If he's got business, provide evidence to that effect. He will have to make it very clear that he has got a commitment to return to, even if he's not single. Even if he is single, it doesn't matter. If he has family members, like he's got parents and brothers and sisters, he'll have to indicate that he has family there to return to. It's not necessarily the case that if you're married and you will only then go back. But it's depending on how much he can show that he has got of tie to course. go back. Yeah. Anyway, কলার যে ফোন করেছেন এটা আমাদের অনুষ্ঠানের লাস্ট কল ছিল এবং আমরা অনুষ্ঠান একদম লাস্টের দিকে চলে এসেছি। জোসনা আপা, very briefly 30 সেকেন্ডে যদি কিছু বলে দর্শকদের কাছে বিদায় নেন প্লিজ। আমি যেটা বলবো, স্পেশালি গোয়িং ব্যাক টু এন্টারপ্রেনার ভিসা, যেটা কি দ্যাট দেয়ার ইজ আ লট অফ পিপল আউট দেয়ার যারা মনে করে যে 50,000 পাউন্ড থাকলেই কিন্তু ওরা ভিসা পেয়ে যাবে। ইটস নট লাইক দ্যাট। দেয়ার আর ভেরি ভেরি সর্ট অফ স্ট্রিক্ট রিকোয়ারমেন্টস, অনেকগুলো চেঞ্জেস আসছে। প্লিজ আপনারা এভাবে যদি অ্যাডভাইস নেবেন, অনলি প্রফেশনাল যারা কোয়ালিফাইড যারা তাদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেবেন। ডোন্ট ফল ইনটু ট্র্যাপ বিকজ দেয়ার আর লট অফ থিংস গোয়িং আউট দেয়ার। আর বিফোর ইউ ডু এনিথিং, just make sure that whatever you do, you do it properly and genuinely. Thank you very much জোসনা আপা, আপনার মূল্যবান সময় এবং উপদেশ দেওয়ার জন্য। আমি শিওর যে আমার দর্শকরা যারা ফোন করেছেন এবং দেখেছেন তারা উপকৃত হয়েছে। থ্যাঙ্কস ওয়ান্স অ্যাগেন। দর্শক যারা এতক্ষণ আমাদের অনুষ্ঠানে দেখলেন, আপনাদের সকলকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আওয়ার কলার হু হ্যাজ কল্ড। অফকোর্স আমরা ট্রাই করেছি আমাদের বেস্ট আপনাদের কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার দেওয়ার জন্য, বাট মাথায় রাখবেন যেটা হচ্ছে একটা বেসিক গাইডলাইন, সো অলওয়েজ ডাবল চেক উইথ দ্য লয়ার when you are making an application. আর জোসনা আপার সাথে একমত। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে টিয়ার 1 এন্টারপ্রেনার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে বি এক্সট্রা কেয়ারফুল, এবং যেই টেস্টটা আসছে সেটা কিন্তু আপনি শুধুমাত্র যারা অ্যাপ্লিকেশন এখন মেক করবে তাদের না, যারা অলরেডি মেক করেছেন তাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই হবে। সো ভেরি ভেরি কেয়ারফুল, জেনুইন অ্যাপ্লিকেশন করবেন, কোনো ট্র্যাপে পড়বেন না। সো টেক কেয়ার, আবারও দেখা হচ্ছে নেক্সট উইক। আনটিল দেন ভালো থাকবেন।